I saw that everyone had left. So I was just walking up saying hello to all of them. Media was questioning me exactly like this. This was the situation. I was not facing the Raj Bhavan. The police requested me to leave. I agreed. I am on video where I said, "Bhai, mera gaadi lagao, bulao." But a vehicle was coming towards me. I was willing to leave. All of us were leaving. Suddenly, out of the blue, the police started attacking, pinching, tearing garments. This lady's head hit the policeman door frame. And I said, why are you guys doing this? Why are you doing this? And they're trying to catch me and pull my arms. I'll show you all the videos. We have all the evidence. So then I said, why are you provoking a situation? What are you doing? From the back they're pushing. Why are there so many men police around me? Why? Under what constitutional provision they are allowed to attack us? So they were pushing me like this. They were pushing me because I have a problem leg. Everyone knows this. I will show you all my medical records. They were pushing me. I was falling. I went like this. Now you can also say Renuka Chowdhury held my galeban. So I was falling like this and I couldn't get his shoulder. That poor man moved. I don't know who that boy is. I don't know anything about him. He never did anything to me. That also I'll tell you. So I'm holding. If he moved back, I would have fallen. And from behind they're pushing me. Pushing, pinching, trying to drag us. For what? Why haven't they arrested Puwada Ajay? When a man has given a complaint against him in the police station, he drank poison and he died. Dying declaration. Nobody is punished. People in position of power are sitting there. Why haven't you arrested Vanama Venkateswara? Why has he not been removed as MLA? His son tortured women so much that the whole family gave a video recording and they died. The whole family killed themselves. Nothing has happened. MLA will remain in position of power and you think you will get a fair inquiry? Minors have been raped. It took so long for them to arrest after we agitated. Nothing has been done. Like this, the corporation chairman's grandson, as well as the other Suryapet, there was a case. Today I have received one where a man has killed himself again. Quoting names and people. Nothing has happened. All these men are sitting in positions of power where they have subverted the police and they get away with it. Today Renuka Chowdhury was the scapegoat. This was a good thing to divert from the real issue. That today the world looks at India questioningly about our secular credentials. Today to divert from that, they bring Rahul Gandhi. 8 years later, they'll bring an ED case. 8 years later. And you think Rahul Gandhi is afraid of, you think he's afraid of an ED? His grandfather was the architect of India's dreams and scientific temper. His grandmother was the most outstanding woman leader. His father died in the middle of the roads like this, serving the nation and the people. You think a Rahul Gandhi, who's the great-grandson of Pandit Jawaharlal Nehru, is afraid of an ED? An ED summon? Has he said that? Has he refused to face them? Not at all. Today's reaction, there was some unnecessary violence, I'm not saying no. But not that I did it. Let me be on record. But this is the simmering discontent because of incidents like this where the police are unable to take any action to give justice to a citizen, where people are killing themselves on video. Nothing happens. Unemployment, essential commodities are sky high. We are not able to get jobs, we can't eat. Petrol and diesel has become prohibitive. Nobody answers. TRS and BJP, they do the dharnas also. So now opposition doesn't have the right to do dharna also. That also they will only do. But is this not a violent protest what happened today? Because, there what happened is the violence erupted. It was called a Satyagraha movement, but violence erupted. And later, ma'am, you also held the, assaulted the police officer. I did not assault. But ma'am, at the same time, you have been registered. You have been booked under 11 sections of IPC. It's okay. If I've been booked under 11 sections, I'll face it. That's the law.
But along with my cases, then you take action on all these fellows who have cases. All this Puvada Ajay, there's Vanama Venkateswar Rao, all those cases where people kill themselves on camera, take action against all of them also. Otherwise, we know which way you go. You book under 11, put under 1,000. It doesn't matter. I don't have anything against that young man. I don't know him. And he never did anything to me. I was losing my balance and I held on like this. If you move, I'll have to hold this because I have to steady myself. Because we were being pushed and bullied from behind. And we have enough video footage to show that when the cases come and I go to court. Is this not defense, ma'am? Because others are claiming that even the ruling party is saying that in the video she's clearly assaulting the police officer. What else will the ruling party say? Tell them to answer all what I have said. Even the BJP is saying. Now, of course, TRS and BJP are two sides of the same coin. Of course, they'll say all this. I'm not worried about that, what they say, because they're incapable of talking the truth. Even police are saying this, ma'am. Then. Of course, what can they do? They are under them. What can the police do? Poor things. Police is also theirs, no? Whose power is there? So what do you expect? I'm not surprised at all. So what happened today? Will you condemn it? The violence erupted there? Of course. There is no place for violence in a society that is already so unhappy. Will you apologize, ma'am? I have no hesitation in apologizing, provided the police also apologize to me. Because they had no business to arrest us like this or pinch us and push us for no reason. It was totally unprovoked. I'm addressing the media like this when they came and started hustling us and hassling us, pinching, they tore their garments, bruised their thighs, banged their head on the door frame of the van. For I've got footage of that, which I will show the court. I'll also show footage where they're pinching us and I'm saying, why are you arresting me? Don't touch me. So those videos, and you're not showing that, they're not showing that, it's cut and paste. They've diverted the whole issue to Renuka Chowdhury. Wow. At least you regret what happened today? Of course I regret. Any common person will regret it. But I will apologize to that individual man because poor fellow, he had no intention, I had no intention. He knows and I know. But I expect the police to apologize to me also. I am within my rights. For pushing you? Yeah, for pushing. For Pushing, shoving, hurting, Now she will not show tearing. her blouse. What the condition of her blouse is. Right, ma'am. Thank you. కావాలని రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఆమె ముందు మహిళలకు ఎక్కించుకోరని చెప్పేసి ఆమె రావడం తప్పలేదు కదా. మేడం వచ్చి మా కొరకు ఇదిగో ఇప్పుడు నీ మీద కేసు పెడతారు వాళ్ళు, ఊరుకో. వాళ్ళు కేసు పెడతారు నీ మీద, నువ్వు ఇంకొక రిపోర్టర్ ని ఎఫెక్ట్ చేసావని వస్తుంది, ఊరుకో. నేనైనా వాళ్ళకి సరదాగా ఉండి నాకు టైం పాస్ అయింది, అనుకోకుండా రెస్ట్ దొరికింది. అఫ్ కోర్స్ ఇది కేవలం రాజకీయ అవకాశాన్ని తీసుకొని మమ్మల్ని సెంటర్ చేసి వాళ్ళు ఒక పెద్ద స్టోరీ చేశారు. భారతదేశం అంతా కూడా ఇది చేశారు. పోలీసు అసలు చర్య తీసుకోకుండా టీఆర్ఎస్ లో ఉన్న మంత్రులు, చైర్మన్లు, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు చేసే అరాచకాలు వీడియోలు చూపించి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. మూకుమ్మడిగా కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే కొడుకు చేసిన అరాచకానికి బెయిల్లో తిరుగుతున్నాడు. ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడే కూర్చున్నారు. మీరు అనుకుంటున్నారా ఫేర్ జస్టిస్ జరుగుతుందని? జరగదే. అలాగే పువ్వాడ అజయ్ బీజేపీ కార్యకర్తని అన్న అరాచకాలు పెడితే వాడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లి విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. నాట్ ఈవెన్ అన్ ఎస్ఐ సస్పెండెడ్ ఆర్ నో ఎంక్వైరీ. మంత్రి కాబట్టి. ఈ సూర్యాపేటలో మీకు తెలుసు కార్పొరేటర్ ఆడవాళ్ల పైన దాడి చేసి రేపులు చేసింది. ఇన్ని విధాలుగా ఇన్ని అరాచకాలు జరుగుతూ ఉంటే పోలీసు సిబ్బందులకు అవన్నీ చూసుకునేది లేదు. రేణుకా చౌదరి మీద పడుతున్నారు. ఇట్స్ ఓకే, మీరు కేసులు పెడతారు, నేను కోర్టుకు పోతాను, చూపిస్తాను. నన్ను వెనకాల నుంచి నెట్టితే నేను ఆయన మీదకి పడ్డాను. అవసరానికి ఆయన కాకపోతే ఇంకే మగోడు ఉన్నా కూడా దాని నుంచి అసలు నా చుట్టూ మగ పోలీసులు ఎందుకున్నారు ముందు అది చెప్పండి. అది అడగరే. మేము 4 లేడీస్ ఏంటి, మేము ఏంగా కనిపిస్తున్నాం?
మా చుట్టూ మగ పోలీసులు ఎందుకున్నారు? వాళ్ళు ఎవరు? ఏ చట్ట ప్రకారంగా వాళ్ళు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు? ఇవి వాళ్ళని కూడా అడగండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బ్యాక్ డౌన్. అఫ్ కోర్స్ ఆయన ఎవడో పాపం అమాయకుడు, ఆయన నన్ను ఏమీ చేయలేదు, నేను ఆయనకి ఏమీ చేయలేదు. నేను ఇట్లా ముందుకు పడుతున్నా, వెనకాల నుంచి తోస్తున్నారు, ఆయన భుజం మీద చేయేద్దామని ఆయన జరిగినాడు, ఆయన కాలర్ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది నా బ్యాలెన్స్ పోవడానికి. ఆఫ్ కోర్స్ ఎందుకు చెప్పకూడదు పోలీసులు? నాకు మేము ఆడవాళ్ళు 4 ఉంటే 40 మంది మగవాళ్ళు పోలీసులు వచ్చి మమ్మల్ని అరాచకాలు చేస్తారా? వాళ్ళు సారీ చెప్పొద్దా? ఏ చట్టం ఒకరికైనా వాళ్ళకి అమలు చేయదు ఆ చట్టము? ఇన్ని కేసులు ఊర్లో ఉంటే ఒక్కడిని అరెస్ట్ చేయలేదు, దొంగలందరూ అసెంబ్లీలో కూర్చొని ఉన్నారు. రైట్. రేణుకా చౌదరి గారు, ఈ రోజు జరిగిన ఎపిసోడ్ మీరు ఎట్లా చూస్తారు? ఇన్ని రోజులుగా జరిగే అరాచకాలకి ప్రజలు, యువకుల్లో ఇది ఉడికిపోతా ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలు ఇంత నిర్మోహమాటంగా అంత దాళ్లు జరిగి, రేపులు జరిగి, ప్రాపర్టీస్ అక్యూములేట్ చేసి, అమాయకుల పైన రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేసి, ఎవరి సంగతో కాదు, ఖమ్మం జిల్లా చెప్తున్నా, ఇన్ని అరాచకాలు జరిగితే ఒక ఎమ్మెల్యేని సస్పెండ్ చేయరు, ఒక మంత్రిని తీసేరు, ఒక ఎస్ఐని జరపరు. ఇవన్నీ చూసి చూసి ఉడుకుతూ ఉన్న ఉద్రేకం ఇది. మాజీ మంత్రి, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి రేణుకా చౌదరి పోలీసుల మీద దాడి చేశారు, కాలర్ పట్టుకున్నారు. ఇది తప్పు కదా? తప్పు అనిపించట్లేదు? ఏమండి తప్పే. నేను ఆయన కాలర్ పట్టుకోలేదు, నా కారణమే వేరు. ఇప్పుడు నేను మీ చేయి పట్టుకుంటున్నాను నడిచేదానికి. నా కాల్లో ఏసీ లిగమెంట్ లేదు. నేను మెడికల్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను. నాకు బ్యాలెన్స్ పోతా ఉంది, వెనకాల నుంచి తోస్తున్నారు. ఇప్పుడు వెనకాల నుంచి నా మీద పడితే నేను మీ మీద పడతా. ఏం చేయమంటారు? కింద పడితే సింపతియా? వీఆర్ నాట్ దట్. అంటే మీరు సారీ కోరుతున్నారా, సారీ చెప్తున్నారు? రెండు కోరుతున్నా. రండి. రైట్. మొత్తానికి ఈ రేణుకా చౌదరి జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఎపిసోడ్ లో తను సారీ చెప్పడంతో పాటు ఎవరో పోలీస్ అధికారికి ఉద్దేశం ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ ఇలా జరిగింది, నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా కాలర్ పట్టుకోలేదు అని చెప్పేసి రేణుకా చౌదరి చెప్తున్నారు. అలాగే పోలీసులు నాకు సారీ చెప్పాలి, నేను కూడా సారీ చెప్పడానికి రెడీ అనే ఒక అభిప్రాయాన్ని రేణుకా చౌదరి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు గతంలో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ అన్నిటి మీద, అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుల మీద వచ్చినటువంటి ఆరోపణలన్నిటి మీద కూడా కేసులు బుక్ చేయాలనేది ప్రధానంగా రేణుకా చౌదరి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్ గౌడ్తో చారి, NTV, గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి.